Люди, выросшие со строгими родителями. Какими были их самые тупорылые правила? Переведено с американского форума. Моя мама очень строго относилась к возрастным рейтингам фильмов и видеоигр. Однажды мой родственник на Рождество подарил мне игру для приставки Nintendo 64 «Звездные войны. Тени Империи». Эта игра была с рейтингом 13+, а до моего 13-летия оставалось 4 недели. Поэтому моя мама заставила папу отвезти меня в магазин, чтобы вернуть игру. Мы зашли в магазин, подошли к стенду с играми, и папа попросил меня выбрать ту, что с рейтингом И, для всех. Мы купили игру, а когда подошли к машине, то отец вручил мне оба диска, и новую игру, и ту, что мы должны были вернуть, но предупредил, что мама не должна меня поймать. Мне не разрешали говорить «я умер в Марио», поэтому я говорил «потерял один из шансов на успех». «Сынок, твой дедушка потерял один из шансов на успех!» У меня был друган, которому было запрещено произносить слово «тупой», а когда я произнес его, то он попытался сдать меня учителю. Училка наорала на меня, а потом наедине со мной сказала, что все в порядке, так можно говорить, только не при этом пацане. Я подумал, милый парень, жалко у него сумасшедшая мамаша. Мои родители были достаточно мягкими во всем, кроме одного. Никаких игровых приставок и никаких онлайн-игр на компе, потому что они считали, что из-за них в компьютер проникает вирус, и он начинает работать медленно. Поэтому мне приходилось играть в мою ММО-РПГ, когда они спали, а сама игра была спрятана в скрытой папке в папке и еще в одной папке, и я постоянно менял значки всех этих папок. Комендантский час у моей мамы начинался в 7 вечера, а ее братья могли гулять до полуночи. Ее брат был примерно на 2 года моложе ее, и логика моего дедушки заключалась в том, что девочки чаще попадают во всякие неприятности, чем мальчики. Моя бедная мама из развлечений посещала только церковные мероприятия, пока не окончила среднюю школу. Моя мачеха решила, что я использую слишком много шампуня, поэтому перед тем, как я собиралась в душ, она выдавливала определенное количество шампуня в маленькую баночку от таблеток. Конечно же, этого было мало, потому что мои волосы были длиной до задницы. Мне также не разрешали пользоваться кондиционером для волос. Да пошла она! Мне тоже нельзя было пользоваться кондиционером. В 12 лет я развозила газеты. Первое, что я купила на заработанные деньги, это огромная бутылка кондиционера для волос. Мне не разрешали переходить улицу самому до средней школы, поэтому моими лучшими друзьями были пацаны из моего квартала. Моя мама бьет меня кухонной утварью и кричит, что мне нельзя поднимать руки, чтобы защищаться от ударов. Нам с братом не разрешали слушать музыку с тяжелыми гитарами. Я никогда не забуду, как однажды мой брат слушал Саббат в блуде Саббат, а отец встал и выкинул радио в окно. Провел детство, слушая романтические баллады. Спасибо, папа! Сейчас я на каникулах в Японии. Приходится каждый час отправлять родакам сообщения о том, чем я занимаюсь. Так создай скрипт, который будет отправлять одни и те же 5 сообщений в разном порядке каждый час. Мы не могли покататься на санках зимой, потому что моя мама была чистюлей и не хотела, чтобы в гараж попадал снег. Так что никаких снежных игр. Никогда не строил снеговика. А впервые на санках покатался только когда стал взрослым. Это довольно прикольно. Вся одежда в шкафу должна была быть развешана по цвету, причем обязательно по убыванию оттенка. Так, например, темно-синий на одном конце синего раздела, а светло-голубой на другом. Также для каждого цвета было предназначено определенное место. Если бы желтые вещи, например, оказались в фиолетовом отделе, начался бы настоящий скандал. Никто не ходит в доме без обуви ни при каких обстоятельствах. Было очень неудобно, когда друг моего брательника, у которого были протезы на ногах, и он всегда ходил в ботинках, пришел к нам в гости и не снял обувь. Мама очень разозлилась и накричала на него. Никаких лего или пазлов, поскольку они создают беспорядок и выглядят как бардак. Я, блядь, просто обожаю пазлы даже во взрослом возрасте. Одно из моих любимых увлечений. 30 минут интернета в день и 99% времени моя мать меня контролировала, вечно смотрела мне через плечо и комментировала мои разговоры. У нас было веб-ТВ, РИП. Это такой комп, подключавшийся к телеку. И когда родители куда-то уходили, то блокировали клавиатуру, чтобы мы не могли им воспользоваться. Сестра и я никогда не могли позвать друзей с ночевкой, потому что дома бардак! Конечно же, никакая уборка тут не помогла бы, потому что реальная причина заключалась в том, что моя мама просто хотела скандалить с отцом в любом
любое время без посторонних зрителей. Если я пришел даже на минуту позже комендантского часа, то меня наказывали на неделю. Однажды я был наказан на 10 недель, потому что меня на машине остановили менты и устроили мне проверку на трезвость. Жесть какая! У меня было так. Опоздал на минуту, на следующий день нужно прийти на минуту раньше. У моих родаков все логично, а у твоих что-то не так с головой. Мне приходилось писать сочинения про телевизионные шоу, которые я хотела посмотреть, чтобы родители разблокировали доступ к ним. Я помню, как написала захватывающую статью об образовательных и культурных ценностях диснеевского сериала «Такая Рейвен». Также мне нельзя было смотреть фильмы для детей старше 13, даже когда мне исполнилось 13 лет. Мне было запрещено ставить локти на стол и подпирать голову руками, если на нем была еда. Если родители узнавали, что я превышала скорость на своей тачке, у нас был маленький городок, так что другие родители довольно часто стучали на меня, если замечали, что я еду больше 20 км в час. Я должна была заплатить родителям штраф за превышение скорости. Также я должна была оплатить счет за телефон, если напишу парню. В 17 лет я свалила от них. Я работала в сети фастфуда и отдала им херову тучу заработанного мною бабла на эти штрафы. Мне не разрешали разговаривать с мальчиками. Однажды в канун Рождества я делала последние покупки в торговом центре нашего маленького городка. Я столкнулась с двумя знакомыми парнями с уроков немецкого. Мы поговорили несколько минут и пожелали друг другу счастливого Рождества. Кстати, мне было 15 лет. Старшая сестра, проезжавшая в этот момент мимо, увидела меня с ними и настучала родителям, что я тусуюсь с пацанами. Когда я вернулась, родаки уже ждали меня и начали орать. Вот такой канун Рождества. Я из большой семьи, и дисциплина у нас была очень строгая. Если я или один из моих братьев или сестер нарушали одно из основных правил, то мои родители проводили так называемую сессию правды. Всех детей вели в кабинет моего отца, где виновник получал возможность признаться в содеянном. Если никто не признавался, то нас по очереди били, начиная со старших и заканчивая младшими. 4 старших лупили канализационным тросом, в то время как самых младших били бамбуковой палкой. Канализационный трос представлял собой гибкий резиновый стержень длиной 1,5 метра, толщиной около 2,5 сантиметров и с металлическим крюком на конце. Он оставлял очень заметные рубцы. Это было ужасно на самом деле. Нас продолжали дубасить до тех пор, пока кто-то не признает свою вину. В этот момент виновные получали столько ударов, сколько уже получили остальные до момента признания. Это было ужасно. Я полностью признаю это. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Самая жесть заключалась в том, что человек, который провинился и стал причиной сессии правды, не всегда получал должное наказание за избиение своих братьев и сестер. Иногда виновных просто отпускали, заставляя братьев и сестер ненавидеть их за то, что они стали причиной их боли. Никаких объяснений. Дверь кабинета просто открывали и говорили убираться. Это означало, что вам повезло и вас не отдубасят. Но если бы ты сознался в самом начале, наказание было бы неизбежно. Теперь мои родители рассказывают забавные истории о том, что когда я был ребенком и я делал что-то не так, я всегда начинал с фразы «Позвольте мне рассказать, как все было на самом деле». Ха-ха! Они смеются над моей детской формулировкой, пока я вспоминаю ужас, который эта фраза должна была предотвратить. У меня есть друг, которому не разрешают выходить из дома, если он уже слишком повеселился на этих выходных, и его родители думают, что веселье – это единственная причина, по которой он может стать испорченным или ленивым. Кстати, он учится в колледже. На выходных все женщины в нашей семье должны готовить и убираться, пока мужики смотрят телек. Также должны постоянно убирать со стола тарелки за мужчинами после ужина. Никаких походов в гости и наоборот, никаких гостей в нашем доме на протяжении всей средней школы. Волосы нельзя постричь выше плеч. В 7 часов отбой. Не комендантский час, а время для сна. На протяжении всей средней школы. Соблюдается строго. Излишне говорить, что я сильно взбунтовалась. Было много всякого, но самым глупым для меня было то, что родаки запрещали мне заниматься волонтерством в старшей школе. Я навещала пожилых людей в доме престарелых, а они считали, что это отнимает много времени от учебы и вообще, общение с незнакомцами может быть опасным. В большинстве факультативов, которые я хотела посещать, они видели огромную проблему, но я не понимала, насколько это абсурдно, пока речь не зашла о стариках. Мне не разрешали пожимать плечами или говорить «я не знаю». Если что-то из техники ломалось, по умолчанию считалось, что я специально ее сломал. Даже если единственная причина, по которой они узнали о поломке, это то, что я пытался ее починить. День рождения не отмечался, Рождество тоже. Любые вечеринки были под запретом. Мой отец был очень строг. Мне было запрещено оставаться наедине с мамой. Он постоянно бил меня со всей дури. Но самая жесть заключалась в том, что он просто сжигал все мои вещи
вещи в наказание. Наблюдая, как мои игрушки и все ценности просто сгорают, я определенно усвоил некоторые уроки. Но он сжигал не только игрушки, он сжигал абсолютно все. Каждый год мы ходили в торговый центр и покупали мне новую школьную одежду и обувь. Он также мог сжечь их даже через несколько дней после покупки. В 8 лет я помню, как думал: теперь ты должен снова потратиться и купить мне новую одежду. Но, полагаю, дело было не в деньгах. Однажды отец отвез меня в Детройте на баскетбольную игру. Там он купил мне баскетбольный мяч и майку местной команды. Мы весело провели время. На следующий день я разбросал что-то на полу в своей комнате. И его наказание, среди прочего, заключалось в том, чтобы сжечь баскетбольный мяч и майку, которую он купил за $150 менее чем 24 часа назад. Это было такой дикостью для меня. Мои друзья подшучивали надо мной на протяжении всей средней и старшей школы. Мне не разрешали краситься и бриться до 16 лет. Мама контролировала все, что я ела, все отслеживалось. У меня была работа, но даже когда я работала во вторую смену, а так бывало, и приходила домой в 11 вечера, то я все равно должна была убрать за родителями со стола после ужина. Если бы я попросила разрешения потусоваться с другом в присутствии этого самого друга, ответ автоматически был бы нет. Мне разрешали куда-то ходить погулять только в случае, если за меня заплатит друг или его родители. Той каплей, что переполнила чашу и заставила меня съехать 16 лет, было то, что в доме я жила как квартирант. Душ стоил $5, постирать белье в стиральной машине $1, еще $1 за сушилку. Телефон стоил $1.25 за минуту разговора. Никаких трендов или мимолетных причуд. Покемоны запрещены, Барби запрещены, мягкие игрушки запрещены, PlayStation, Game Boy запрещены. Все, что было особенно модно и популярно, независимо от фактических достоинств, встречалось насмешками, и нас высмеивали даже за намек на интерес. Мы были ужасно старомодными детьми с интересами и культурными ценностями, или их отсутствием, которые не совпадали с интересами сверстников. А родители еще задавались вопросом: чего-то над нами все издевались. Мои родители были хорошими, а вот родители моей лучшей подруги были капец какими строгими. Она часто сбегала ко мне домой за свободой. 12 класс, выпускной вечер. Родители разрешили ей пойти на бал, но запретили танцевать. Мы все пришли на выпускной, веселились на танцах, пока она не увидела, что ее родители стоят сзади и наблюдают. Затем она поступила в универ и уехала учиться. После первого года обучения вернулась домой на лето, чтобы подработать. Она была сама по себе на протяжении года и обеспечивала себя тоже сама. И родители даже позволили ей возвращаться домой в 9 вечера. Тем летом она много времени проводила у меня дома. А еще следующим летом она вышла замуж, так что ей больше не нужно было мириться с запретами. В доме моих родителей индивидуальность считалась почти главным грехом. Ты носишь только то, что им нравится. Ты ешь то, что им нравится. Ты делаешь то, что им нравится. Ты ни при каких обстоятельствах не ведешь себя как человек, у которого есть надежды, мечты и свое мнение. Моя мама безумно контролировала все, что касалось еды. Были странные правила, типа на один бутерброд только один кусок мяса и не больше. Никому, кроме нее, не разрешалось готовить. Она делала гигантскую порцию спагетти или что-то в этом роде, и у нас оставалась еда на несколько дней, так что она готовила ужин только 2 раза в неделю. Она не работала и не была ничем занята, просто не любила готовить каждый день. Завтрак состоял из холодных хлопьев, и тебе можно было съесть только маленькую миску с таким количеством молока, которого хватало, чтобы просто сделать хлопья влажными. Иногда она пекла нечто, что называла кукурузными сухариками. Просто кукурузный хлеб, поджаренный на сковородке. Она разрезала его на кубики и замораживала, и мы могли есть это на завтрак в качестве альтернативы. Однажды, когда мне было 14, я купил в магазине пачку хот-догов, принес их домой и включил гриль. Я почти закончил их готовить, когда мама вошла, что-то крича об опасности пожара, и выбила тарелку из моей руки. Она же приготовила спагетти! Какой же я неблагодарный маленький ублюдок! После этого она заказала пиццу для всей семьи, а для меня заморозила отдельные порции спагетти. Она сказала, что я больше ничего не буду есть, пока не доем спагетти. Я давился макаронами почти 2 месяца. В некоторые дни обходился вообще без еды. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer.
Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly.
They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick, what's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more.
Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers.
Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess?
That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.